speed and velocity. Saffisaa fi ariitii. The differences between distance and displacement are even more important when calculating average speed and average velocity. Garaagarummaan fageenyaa fi qaxxaamuraa yeroo saffisa giddugaleessaa fi ariitii giddugaleessaa shallaynullee bu'aa guddaa qaba. Average speed is equal to distance traveled over time taken. Saffisni giddugaleessaa walqixataa fageenya deemame irra yeroo itti fudhate. Average velocity is equal to displacement over time taken. Ariitiin giddugaleessaa qaxxaamura irra yeroo itti fudhate ta'a jechuudha. Speed is scalar quantity whereas velocity is a vector quantity. Saffisni kal-dhabee yoo ta'u ariitiin kal-qabeedha. Therefore, velocity must always include direction. Kanaafuu ariitiin yeroo hundaa kallattiin wajjin ibsamuu qaba. Ariitiin kal-qabeedha waan ta'eef hammaa fi kallattii wajjin ibsamuu qaba jechuudha. Using the journey in figure 2.1, we can calculate average speed and average velocity. Fakkii tuqaa 2 irra jiru fayyadamuudhaan saffisa giddugaleessaa fi akkasumas ammoo ariitii giddugaleessaa shallaguun ni danda'ama jechuudha. Let us assume it took 6 hours to complete the journey. Mee fageenya kana yookiin imala kana xumuruudhaaf sa'aatii 6 fudhata haa jennu. Fakkeenyi sunis isa kana A irraa gara B'tti deemuudhaaf kallattii isa kanaan qaxxaamura jechuudha. Kallattii kanatti fageenyi jiru yookiin qaxxaamurri jiru kiiloomeetira 12 yoo ta'u kallattii isa kanaatiin fageenyi jiru kiiloomeetira 32. Kiiloomeetira 32 jechuudha. Gara kallattiin qaxxaamuraa kun kallattii gara bahaatitti jechuudha. Gara bahaatitti 32 fageenya yoo ta'u 12 kun ammoo qaxxaamura. Karaa gabaabaa yookiin fageenya kallattii wajjin ibsametu qaxxaamura ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun qaxxaamuraa jechuudha. Average speed is equal to distance traveled over time taken. Saffisa giddugaleessaa jechuun fageenya deemame irra yeroo itti fudhate. Fakkeenya armaan olii kana keessatti fageenyi deemame kiiloomeetira 32 jechuudha. Kiiloomeetira 32 hiruu yeroo itti fudhateef sa'aatii 6 irraa jechuudha. 32 hiruu 6 ta'a jechuudha. 32 hiruu 6. 6 si'a 5tu 30 ta'a. Irraa hir'isnaa 2 3 irraa 3 homaan jiru. 2 6 waan hin geenyeef asitti tuqaa goona. Asitti 0 dabalachuudha. 26 si'a 3 18 ta'a jechuudha. Kanaaf 5 tuqaa 3 3 jechuudhaan itti fufa. 5 tuqaa 3 kiiloomeetira per hour jechuudha. No direction needs to be given because speed is a scalar quantity. Saffisni kal-dhabee waan ta'eef kallattii waliin ibsuun hin barbaachisu. Hamma qofaan ibsinaa jechuudha. Kanaaf 5 tuqaa 3 kiiloomeetira per hour qofa jennee kennaa jechuudha. Average velocity is equal to displacement over time. Ariitiin giddugaleessaa qaxxaamura irra yeroo itti fudhatedha. Average velocity is equal to 12 km per 6 hour. Fakkeenya keenya armaan olii keessatti qaxxaamurri kiiloomeetira 12 kallattii gara eestii yookiin ammootu gara bahaatitti jechuudha. 12 6 yoo hirre 2 arganna. Average velocity yookiin ariitiin giddugaleessaa 2 km per hour gara bahaatti to east ta'a jechuudha.
The difference between average speed and average velocity can be seen clearly in this simple calculation. Herreega salphaa kana irraa garaagarummaa saffisa giddugaleessaa fi ariitii giddugaleessaa jiru sirriitti mul'ata. Average speed and velocity. Saffisaa fi ariitii giddugaleessaa. It is very important to stress that these are averages. Isaan kunniin average yookiin giddugaleessa ta'uu isaanii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. At different times, the person could have been traveling faster or slower than their average speed. Namichi yeroo garagaraatti saffisa adda addaatiin socho'uu yookiin ammoo deemuu danda'a. Si'a tokko saffisa giddugaleessaa caalaa saffisuu danda'a. Yeroo kaan immoo saffisa giddugaleessaa gadiin deemuu danda'a jechuudha. Think about a bus ride from one city to another. Mee konkolaataa magaalaa tokkorraa gara magaalaa biraatti deemaa jiru haa fudhannu. The journey may be 200 km long and take 4 hours. Imalli kun kiiloomeetira 200 kan fagaatuu fi akkasumas ammoo fageenya kana xumuruudhaaf sa'aatii 4 fudhataa jennu. This would give an average speed of 50 km per hour. Inni kun saffisa giddugaleessaa kiiloomeetira per hour 50 kenna. Kana jechuun saffisa giddugaleessaa jechuun fageenya deemame irra yeroo itti fudhateedha jechuudha. Fageenyi deemame as keessatti kiiloomeetira 200. Kiiloomeetira 200 hiruu sa'aatiin itti fudhate 4 hawriidha jechuudha. Sa'aatii 4 200 afuriif yoo hirre 50 kennaa jechuudha. Maaliif 50 baay'isuu 4tti 200 ta'a waan ta'eef jechuudha. Looking at the journey in more detail, we might find on the main road that the bus travels at 100 km per hour. But in the city, it may have to travel much slower, perhaps 30 km per hour. Looking at the journey in more detail, we might find on the main road that the bus travels at 100 km per hour. But in the city, it may have to travel much slower, perhaps 30 km per hour. Imala keenya keessa gad buunee yoo ilaalle konkolaataan kun karaa guddaa irra jechuunis magaalaadhaan ala kiiloomeetira per hour 100 socho'uu danda'a. Garuu magaalaa keessa kiiloomeetira per hour 30 suuta socho'aa deema. Also, being a bus, it has to stop to pick people up. Its speed is then 0 km per hour. Akkasumas imaltoota yaabbachiisuuf dhaabbachuu qaba. Ariitiin yeroo konkolaataan kun dhaabateetti jiru 0 km per hour. The bus is very rarely traveling at 50 km per hour. Konkolaataan kun carraan inni kiiloomeetira 50 per hour deemuuf qabu baay'ee xiqqaadha. Average speeds and average velocities are useful, but they do leave out a great deal of information about the nature of the journey. Saffisni giddugaleessaa fi ariitiin giddugaleessaa baay'ee barbaachisoodha. Garuu odeeffannoo bal'aa waa'ee haala sochii yookiin imalaa hin kennan. Instantaneous speed and velocity. Saffisa instantaneous fi ariitii instantaneous. As an alternative, the term instantaneous speed and instantaneous velocity are used. Waljala jijjiiruun saffisa instantaneous fi ariitii
instantaneous fayyadamuu dandeenya. In the case of instantaneous velocity, this refers to the velocity at any given instant in time. Ariitii instantaneous ariitii yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti jiru ibsu. Ariitiin instantaneous ariitii yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessa jiru ibsudha. Ariitiin instantaneous ariitii yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti jiru ibsa. Ariitiin instantaneous ariitii yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessa jiru ibsa. The same is true for speed. Inni kun saffisaafis ni ta'a. The actual velocity of the moving object at a particular point of time is known as instantaneous velocity. Instantaneous velocity is often changing. Instantaneous velocity jijjiiramaa deema. This might be due to the object getting faster, getting slower, or even changing direction. Inni kunis kan ta'eef qaamichi ariitii isaa dabaluu, hir'isuu yookiin kallattii sochii jijjiiruu waan danda'uuf. This is because velocity is a vector quantity. Inni kun sababa ariitiin kalqabee ta'eef. So, if the direction changes, so does velocity. Kallattiin sochii yoo jijjiirame, ariitiinis ni jijjiirama. An extreme example of this is an object going around a circle at a steady speed. Fakkeenyi sirriitti wanta kana ibsu qaama karaa geengawaa ta'erra bifa sarkilii ta'een ariitii dhaabbataatiin socho'uudha. Here the speed of the object is constant, but its velocity is always changing. Asitti ariitiin saffisni qaamichaa dhaabbataa yoo ta'u, ariitiin ammootu ni jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf qaama kana yoo fudhanne wanta sochii isaa bifa geengawaatiin taasisu, kallattii kanarra geengawaatiin taasisu, ariitiin isaa jijjiiramaa deemaa jechuudha. Ariitiin isaa pooyintii tokkorraa gara pooyintii biraatitti yeroo deemu, ariitiin qaama sanii maal ta'aa deema jechuudha? Jijjiiramaatiin deemaa jechuudha. Garuu qaamichi saffisa dhaabbataa ta'een socho'uu ni danda'a. Haa ta'u malee sababa kallattii isaa jijjiiraa deemuuf ariitiin isaa ni jijjiiramaa jechuudha. Fakkeenyaaf wanti asirra jiru tokko adaduma kallattii kana qabataa deemuun ariitiin isaa kallattiin isaa jijjiiramaa waan deemuuf ariitiin isaa jijjiiramaa deemaa jechuudha. Saffisni dhaabbataa ta'us ariitiin jijjiiramaa kan deemu ta'uu isaa nu hubachiisa. If an object is traveling with uniform motion, then the instantaneous velocity and speed remains the same. Qaamni tokko sochii wal fakkaataatiin socho'aa yoo kan jiraatu taate, instantaneous velocity fi akkasumas ammoo speediin wal fakkaataadha.